The city with the colorful houses, famous for lace and the biscuits. The story is in three languages, well, two actually, because there's no Italian on board. So English and German. Lasts about 4 hours, 4 hours and 30 if you stop at the train station. We make a 50-minute stop on each island. And now we are going to Murano, which we will reach in about 20 or 25 minutes. Guten Tag, meine Herrschaften, und willkommen an Bord. Ich bin Alberto und bin Ihr Reiseleiter für diese Fahrt nach die drei weltberühmten Inseln Venedigs, Murano, die Insel des Glasses, Torcello, die erste Siedlung der Lagune, und Burano mit den bunten Häusern und für den Spitze, die super und Deutsch. Es dauert etwa 4 Stunden und wir machen auf jeder Insel einen 50 Minuten Halt. In etwa 25 Minuten sind wir in Murano. We are passing along on the left Riva degli Schiavoni, which takes its name from the merchants coming from Dalmatia, at the time also called Slavonia or Schiavonia, hence the name, who used to stop here with their ships. Links ist der Riva degli Schiavoni, die ihren Namen von den Händlern aus Dalmatien, die damals auch Schiavonia genannt wurde und hier mit ihren Handelsschiffen ankamen. The Venice Lagoon is made up of many small islands. On the right now you will see some of the islands to make up the southern part of the lagoon. The city of Venice itself consists of around 120 small islands, all connected by more than 1,200 bridge monasteries, lazarettes, hospitals, but now they are partly uninhabited or have been redeveloped for museums, parks, and cultural purposes. Namanya bagus banget. Iya, namanya bagus banget ya. Anginnya kenceng banget guys, saya kedengeran kan dari apa HP. Ada pilot.